Everybody, get started. Good morning. Всем здравствуйте. All right. Welcome back, everybody. И We are возродили on всех. course 13, И у нас class 5, question 13-й 1. курс, 13-й Loan, would you read, курс, please? 5-й урок, занятие 5. И, Луан, прочитай. Хочешь прочитать первый? Yes. Да. Okay. Give the definition of an object Дай and определение to other объекта, terms that также are приведи два других термина, которые являются синонимом объекта. synonymous to object. Tibetan in Tibetan. Synonymous. Кто знает тибетский, Synonymous. назовите на тибетском. Nope. Synonymous. Доктор Synonym. помогает, как правильно прочитать. Synonymous. 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 You got it. Good job. Ну, Yeah, what's the смотри, definition of an молодец. object? Какое определение объекта? Синоним вот этого вот объекта. I think it's anything you can perceive as an object or have a valid perception of, like tsema. Может быть, как What are two other terms that are тема, synonymous to object? или I don't know. две темы, которые Existing синоним thing, объекта, maybe? или, может быть, существующая вещь. Nupo? Ну, Working thing? A thing? I don't know. работающая вещь. Yeah. Да. Yeah, a knowable thing, an existing thing. Да, определение объекта, Yep. достоверное восприятие. All right. Read this. Да, Go on. прочитай. Ладно. Anything which Определение is объекта, все, apprehended что воспринято by a достоверным valid восприятием. perception is the definition of an object. Yep. Да. Read the Uchan, please. И прочитай учеб. Sheme, Shelwa, Teme. Chawa. Teme. Teme. Te. 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 Seme. Correct. Yun Yi Tenyi. Yeah. Да. Teme, that which is perceived Это восприятие. as Принимать. being knowable. Shell means weighable, measurable, literally. And tema also means something that can be measured, perceived. You'll get teni, the definition of an object. Teni, definition gi of your object. Как бы объект. I read this one. Yeah. Object and existing objects. And object. Existing. Existing. Yeah. And objects apprehended by the mind all refer to the same thing. Одну и ту же вещь. Yun Hang, Ye Bạc Hang, Shell Cha Nam, Thun Chik. Yeah. Да. Yeah, Yul objects, Tang and Yupa existing object or existing thing, Tang and a Shelja, a knowable thing. Well, weighable, literally. Sheja is more knowable, yeah. Nam, those Dunchik are all the same thing. Chik, same. Dun, one in the same object. Dun is literally an object. Objects are all objects.
All right, good job, Объект, Lanya. есть все объекты. Отлично, Иван. Uh, Hannah, Анна? Hannah with an H. Hello. Hello. Give give the two broad Найдите два основных divisions раздела of all всех objects объектов of the ума. mind. Yeah, what are they? Да, какие из них? Anybody? Может быть, Mike, do you know? Майк, ты знаешь? Things that can be directly perceived and indirectly Это perceived or something? прямое восприятие и Like Probably. direct непрямое. and conceptual? Или что-то в этом вообще вроде. Probably. Or changing and Возможно, unchanging. I mean, как бы изменяющий, не it's either изменяющий. changing and unchanging or Я не знаю, direct or как indirectly бы perceived. изменяющий, не изменяющий. Yay, Или changing and unchanging. I win. Read this one, прямое Hannah. восприятие. Да, прочитай, Ханна. Walking things Работающие and вещи и unchanging не things. изменяющие вещи. Working. Work. Working. No. Were. Work. Yeah, working. Working. That's better. Да, I could. Nupo tang takmani. The two ni are два, ngupo working things. это Tang работающие and takpa тан и так по unchanging как бы stuff. не изменяющие такая вещь. Okay, good job, Hannah. Отлично, Ханна. How many questions are there? А сколько Ah! вопросов? Oh my. Ну, да. What? Oh So crap. many. Oh my God. А, Bro. не What? знаю. All right, I'm speeding up. I'm doing the next Ну, надо three. быстрее. Их Here we 14. go. We're doing the next three-ish. Итак, ну давайте на следующее. Give the five broad divisions of Назовите 5 working основных things. разделов работающей Oh no. вещи. Не знаю. The five heaps? 5 вещей. Yeah. Как бы 5 куч, может быть, 5 куч, да? These are the five heaps, Ну or да, может parts быть, of a это person which 5 contain many different куч parts. или части. Pongponga. Pongpo means a heap. Nga means Пунпо это five. части, и нам это 5. Skanda in Sanskrit. Сканда это Panchaskanda на in санскрите. Sanskrit. The heap of physical matter, Следующий. which is Tsuki Pongpo. И куча Yep. The чувствования. heap of feeling, М, Sorwe Pongpo. Yeah. The м. heap of Следующий discrimination, куча развлечения. Dusheki Pongpo. Yep. The heap of the other mental functions that aren't feeling or discrimination, Куча... Dujeki Pongpo. ну Yep. вот куча развлечений было, сейчас And куча других the heap факторов. of consciousness, Да, куча других факторов. Namshiki Pongpo. Yeah. Correct. И куча Number сознания. 4. Give the Номер two 4. broad divisions of the Назовите heap два of основных physical раздела matter. кучи физической материи. What are they again? Что это? Is it outer and Inside. inner? Outside. Yeah. Okay, yeah. Outer and inner. That's good. Может, как бы... Yeah. Outer and inner. Outer, внешняя, Chi то есть means внешняя outer, so физическая chi tsuk, материя. outer physical matter, and nang Это means inner, so внутренняя физическая nangi материя. suk, Наверное. inner. Ине. You need all Это these внешняя definitions to физическая. debate, okay? Как это для дебатов. This is all the stuff that comes up in any debate. Нужно Eventually, if you debate anything on a deep Если level, вы you start to дебатируете, get to то these это как бы questions. глубокий такой These are уровень, the когда questions every начинаете kid asks. понимать и Why? более Why? вопросы задавать. Почему? And Почему? Как бы дети parents usually задают get annoyed вопросы. and say, Почему? whatever. Почему? И как When I talk родители to уже Sushumna, it там always just ends up, начинают I'm just like karma. She's like, okay. говорят, когда они понимают, что это карма, говорят, ну окей, хорошо. Yeah. Да. She's just getting reminded. She knows all this stuff already. Anyway, number 5, give the definition of a subject, Так, номер 5, дайте определение that which perceives an субъекта. object.
Ну, может быть, это как бы... Yay, I'm Да, right. да, Okay. да, я прав. The definition of a subject Определение субъекта is следующее. any Любая existing thing which существующая вещь engages in its взаимодействующая со object. своим объектом. Rangula Chukpechi Yulchengi Teni. Yulchen is subject. Юльчен — это Teni, объект, the definition of a subject is определение, Rangyu when that subject itself Chukpes объект. engages. Oh, no. Oh, wait, hold on. Yeah, this is its own object. When it Как бы engage — вовлекать. Huh. Объект, нет, I don't know. не знаю. Because chu can mean object too. Чё? Это тоже как объект. Тоже The engaging thing, как бы I guess, вовлекающая вещь. when it Это when тоже как its own object is engaged in by it, literally. это, собственно, Yulchen и literally means вовлекает. holds a subject. So the definition of subject is the word subject in Tibetan. Вещи, то есть Probably объект English too, if we субъектом. think about it enough. Sub and then ject as opposed to ob and ject. Недостаточность вот эта, Uh, и I'd have to think about it for a few minutes. противоположность, My Latin is a little rough, but ob usually means outside, right? Like obtuse or something. Ostentatious comes from ob, but I don't know. We could think about it. Next, Следующее. name 3 different kinds of Назовите subjects 3 and give an различных example вида of each. субъектов и приведите пример каждого. I don't know. Я не знаю. I don't know. Я не знаю. Sosokewos, Aryas, and Какие это Buddhas? ария, буддист? What, 3 kinds of subjects, though? Ну, как бы 3 вещи, I don't объекта. know. What are Ну, вот they? я не знаю, что это. States of mind Состояние ума, acting as выступающих в качестве subjects. An субъекта, example would be примером jealousy. будет ревность. Shepar Kyorpa Yulchen. Oh, states of minds acting as subject? Состояние ума, So then, объекта, main mind? основного, как бы основного ума. I don't know. Я не знаю. Trakdok means jealousy. Как это Shepar ревность. is just states of awareness. Как бы Yurpa being a Yulchen, a оставаться, subject. Types of physical matter. типы физической Uh-oh. материи. This sounds like an argument. Это аргумент. Like the eye sense power. Как бы сила, да. В качестве Tsuktsug субъекта Yurpa примером может Yulchen. быть способность восприятия глаза. Can an eyeball be a subject? I don't know. Как бы Maybe in this school. I это don't think the объект higher school would глаза, say that of middle way. может быть, Mickey в Wangpo, срединной школе вот eyeball такой, consciousness. ну, не знаю, So what's в высшей left? школе срединного пути. The consciousness? This would be the consciousness, right? I don't know. Oh, Demenducci, yeah. Things which are neither mind nor matter and are acting as То есть вещь, subjects. An которая example не would be является a ни умом, ни person. материей и не выступает как объект. Примером может Denmenducci служить человек. Dugyurbe Yulchen. The subject which acts, Объект, который как the действие, subject which is neither min, possesses которое den, также mind or matter, duce, and a thing that или acts that материя. way. Kangsak, like a person. Казак — это как бы What's the other famous kind of Denmen человек. Duchi? То другое известное, такое как Дучи. Anybody? Кто-нибудь? Дучи. Seeds. Семена. Seeds. Семена. They're in the mind, but they're not mind. Как бы это And в уме, they но create это matter, не but they're в not уме. matter.
Они неуловимые. Okay. Как бы не производят. We have to keep going because time. Panitova, you read this. Понятно, вот вы читаете. Name the two broad categories of mental things Назовите две accepted by основные the категории Buddhist ментальных logic вещей, принятых schools, школами but not by буддийской the логики, consequence но не school школа of the последствий middle way группы group, срединного Tibetan пути. track in Tibetan. Кто знает тибетский? На Yeah. тибетском. Отвечаем. Yeah, name the two broad Да. categories of mental things accepted by the Buddhist logic school, but not the Две consequence. основные категории ментальных What вещей. are they? Какие? Is it Rangsen and Chitzen? Это раньше Чицен? Oh, Rangrik. Ронрик. Oh, okay. Yeah. This school accepts Rangrik as well as mind only. Это как бы ум Read только, this ум сознание. all, Panitova. Mental things that are Ментальные aware вещи, of которые осознают themselves, and себя, mental и things ментальные that вещи, are которые aware осознают of другие other вещи. things. Ranrik, Shenrik. Yeah. Да. Rang means their self, so aware of itself, and Shen means Это others, как бы aware себя, of и шен other означает things. других. Okay, Хорошо. that's true. Это верно. Name the two broad categories of Назовите mental две things that основные are aware категории of other ментальных вещей, things. которые осознают другие Oof. вещи. Уф. Is this direct and conceptual? Ну, как бы... It's got to come eventually, Mike. I'm just waiting for it. Just keep answering that. What's number 9? Conceptual and direct? Номер 9. Это This is the mind and mental functions. Yeah. So main зрительное mind восприятие. as opposed to the mental functions. Chitta in Sanskrit and chaita. So Читание chait на санскрите in чайта. Sanskrit, when you make like an adjectival word, you change the noun Прилагательное to a слово. weaker, the vowel to a weaker noun, like chaita. Как бы вы изменяете It существительное. happens in English too. И To demonstrate and чайта to be это демонстрировать в demonstrative, английском. words like that. Anyway, mind and mental functions. Sem and sem chung. Chung means comes from or something. Ментальная функция. Comes from the mind. Как бы приходящее из ума. All right. Хорошо. Number 9. Номер 9. Anna, are you Анна? there? Would you like to read, Она здесь? Yeah, sure. please? Пожалуйста. According to the Buddhist logic schools, how many mental Сколько functions are существует there? ментальных How функций many according согласно to the школам higher буддийской knowledge, логики? Сколько Abhidharma согласно school? школе высшего знания? Yeah, thank you, Абхидharma. Anna. Спасибо, Анна. I wrote a book about this one. Literally. Are there Я something написала like книгу об around этом. 50 or Yeah, there Может is. What быть, do you think? около 50? I don't remember exactly, but I remember like 50 Я не something. помню, но Yeah, в exactly. этом No роде worries. 50, ну прямо, да. 46 in Abhidharma and Прямо. 51 in 46 Абхидharма и the logic school 51 or это mind only логическая school. школа. Ну, то есть All right, и thank you. сознание. Спасибо. Yeah, you're welcome. Да, спасибо, пожалуйста. Yeah, according to this school, 51, according to Согласно the этой higher школе knowledge school, 51, 46. согласно школе высшего знания Абхидharма Um, 46. The 51 is cooler because it's mind only, 51 okay? это ум сознание, ну или ум только по-старому. I'm joking. Я шучу. Tough audience. I go away for a week and all right, number 10. All right, Mike Hoffman. I don't think this is Mike gonna Hoffman. be indirect, but can you read it? Прямое восприятие, не прямое Sure, восприятие. thanks. Mental Спасибо. things can also Ментальные be. вещи Welcome также back. можно разделить на Also, nice to have you восприятие, back. которые являются достоверными. Mental things can also be divided into perceptions which are И valid and those которые which не are являются not. такими. Дайте Give the определение definition of a достоверности valid восприятия perception согласно according школам to the буддийской Buddhist логики. logic schools.
Yeah. Да. What is it? Didn't we already Что have это? this? Yeah, that's what I thought. It's like Да, я anything думаю, perceived что by a fresh, если вы можете unerring воспринимать что-то, state of perception. как бы Yeah. восприятие, How do they say? Um, как это сказать, Sardu Milu Rikpa? Something like that? ну что-то в этом роде. Sardu Milu Rikpa. Okay. Да, Read this, Mike. прочитай это, Майк. The definition is a Определение fresh, таково: unmistaken свежее, perception. безошибочное восприятие. In Tibetan, На the two тибетском два perceptions which are восприятия, valid достоверное и and not недостоверное, valid are called называются sema and цема semingilo. и цемингила. Yeah, Tsema and Да, Senmin. Temin, a цемин, not valid, not как, te, как бы не a мин, это то есть ну, нет, то a есть state of mind which is not valid. э, Yeah. Yes, Sardu means цем- fresh. что именно Milu means илю означает unerring, unmistaken. So lu here means как mistaken. бы I mean, безошибочное, luwa, I guess. And then rikpa means like awareness or something like that. Tema тема, pramana. романа. I think it's apramana in Я Sanskrit. думаю, что это как бы апрамана на Temingilo. санскрите. All right. Oh wait, Mike, Майк, do the next one. давай следующее. All right. Хорошо. Name the two kinds of Назовите два valid вида perception. достоверных восприятия. Is it Go for it. Это direct valid прямое perceptions and восприятие conceptual or и indirect valid conceptions? концептуально достоверное Yeah, восприятие. Perceptions? perceptions. Yeah. Да, Майк, правильно. Молодец. Good job, Mike. Read all this. Отлично. Читает. Direct valid perception Прямое and достоверное conceptual восприятие и valid концептуально достоверное perception. восприятие. Munsum sema Yep. and sepak sema? J-Pak. J-pak. Oh, I always mess that one up. Yeah, there's no flag on it. I think it's Jesu Pakpa. Anyway, it means like afterwards, literally, but it means logic. После. Как это Okay, ты is this the last означает? one? Oy vey. Ой, это последний. Ой-ой. I'm doing the next one too. I need a break. Мне надо Um, перерыв. Name the three types of conceptual valid perception and give example of each. Назовите три I типа don't know. Three? Usually I say two. примеру для каждого типа. Deduction, authoritative, and what's the third one? I don't know. Here we go. Conceptual valid perception based on deduction. An example would be the perception that sound is a changing thing based Как on бы звучит как deduction. изменяющая вещь. В основном New это top JPOC. ну, то типа Yeah. Top by the power of как new. бы сила. New Много. usually means actual, but I think new top Сила. together just means deduction. New это как бы означает. Oh yeah, convention. Да. Yeah, convention, yeah. B, Да, это как conception бы valid conceptual valid концептуальное perception based on convention. концептуальное An example would be the восприятие. В perception основном that home договоренности, for the пример может быть rabbit воспринято means того, что moon based дом on для кролика convention. означает луна, Yeah, основная it's just длина договоренности. in parts of Asia they see a rabbit in the moon, just like Как in вы это видите sometimes they say there's a man in the кролика, moon in America and other places. в So it's just a других convention. People know what you're talking about when you say местах. that. И люди Drakpa. знают, Drakpa means you've знают, heard что it or говорите. something. J-Pak, Дракпа это как бы that type of сильно conceptual valid perception тип of концептуально
And then Восприятие, достоверное see, восприятие. conceptual valid perception based on И reasoned belief. концептуальное достоверное An восприятие, которое example would be базируется the на perception that someone основном is убеждении. something is Пример может быть true восприятие because it того, has что been ничто stated by a является source known to be истиной, потому что это authoritative. Yeah, заявлялось like the источник, Buddha который or признан your авторитетом. Lama or Например, Будда who's ever или valid ваш for you. учитель Лама, Iche Jpak. Iche тот, means кто как бы belief or достоверен для вас. Ну, something like that. авторитет, может быть. Kind of conviction. То, что I как don't бы know. вы верите. All right. Хорошо. Name the three categories of Назовите correct 3 категории reasons we правильных get when we аргументов, divide которые correct мы reasons получаем, когда by their разделяем правильный basic аргумент согласно nature. их основной природе. Oh no. Не знаю. Ну мой год. I don't know. Their nature? It sounds like direct and indirect too. Oh, oh, Что-то these. Okay, прямое. we're getting into logic deep Пожалуйста, now. Okay. логика. A correct reason which involves a result. То есть правильный аргумент, который включает в себя Dre результат. takyangdak. Takyangdak means correct reason. Dre is short for drebu. A correct reason that involves a nature. Rangshingi То есть правильный takyangdak. аргумент, который включает природу. Rangshingi means nature. Uh, a correct reason Корректная of причина. a nature, literally. And a correct reason which involves an И absence. корректная Namikpe takyandak, причина. which is what we're doing Правильный in аргумент, который Ben включает Kramer's отсутствие. logic class these days. And it's pretty difficult. All right, one more. Еще одно. Give an example of a logical Приведите пример statement логического with a утверждения с correct правильным reason that аргументом, который involves a включает result. результат. Fire and smoke, right? Yeah, Ну, как бы огонь yeah. или How do you say? смог, дым. Ну Uh, да. do a Как lala ты сказал? chuchen. Uh, there's Будет smoke делать in the mountain много. pass. Как бы дым на горе. Oh my God. La Lala chuchen, take that mountain pass. Uh, Чуть uh, взять это на do I гору. you? It has smoke. Как смог. Me Дым. takte, Дым. something like that. I'm Что-то в saying it этом wrong. роде. Therefore, there's fire. Ну, это как Let me get бы this right. огонь. De dengi lala chuchen. Okay, that's it. Me yute. Yeah. Да. Tuwa yupecher. Okay. Yeah, consider a mountain pass where there's a cloud of smoke. There must be a fire there because there is smoke Рассмотрим there. горный перевал, Yeah, где есть облако Duden, дыма. Там должно быть огонь, some потому что place что-то там that есть there's дым. smoke. Это как бы This место, в котором есть la дым. means mountain Ла, pass. это This la means in. ну, ла, это как бы Chichen, в consider that place. Me место yute. расположения. There exists or there is fire there. Это как бы выход или Cheer, огонь. because Через, потому что because there's smoke. Потому что Because, you know, the result of fire is smoke. Потому At least a что smoky fire. результат огня дым. All right. That's it. Ура, все. Okay, welcome back. Все Logic can be hard. You have to study. логично. I hope this helps you. Я надеюсь, вам это I'm going to поможет. take a break. И я возьму Bye. Пока. See you tomorrow. Увидимся завтра. Thank you, translators. Спасибо всем. Bye, everybody. Пока всем.
Cảm ơn thầy. Yêu vậy. Um,